Hello everyone, welcome back to our class. నా క్లాస్ ఫస్ట్ టైం వింటున్నట్లయితే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ కూడా చేయండి. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ we have started exercise 1b and we completed section 1 comma first and second problems also. Now we will do fourth problem, very important 2 marks question. Fourth and fifth are very important 2 marks, easy and important 2 marks questions. Fourth problem, find a square root for the following complex numbers. So first one 7 plus 24i, second one minus 8 minus 6i, third one 3 plus 4i, fourth one minus 47 plus i 8 root 3. So లాస్ట్ క్లాస్లో ఫార్ములా కూడా రాయించిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ a ప్లస్ ఐబి. సో నౌ వి విల్ డూ ఫస్ట్ వన్. ఫార్ములా డెఫినెట్గా నేర్చుకోవాలి. ఫార్ములా వస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ చేయడం వస్తుంది. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, డెఫినెట్గా మ్యాక్సిమం రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్న సమ్ అంటే ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ చేయడం. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a ప్లస్ ఐబి. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కదా, 7 plus 24i. సో గివెన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ 7 plus 24i. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a ప్లస్ ఐబి. a ప్లస్ ఐబి. సో వాట్ ఇస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a ప్లస్ ఐబి? a ప్లస్ ఐబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ a బై 2 హోల్ రూట్. మిడిల్లో ప్లస్ ఉంది కదా, సో హియర్ ఆల్సో we have take positive value, plus root over a square plus b square minus a by 2 under root. Root over a square plus b square plus a by 2 whole root plus under root a square plus b square minus a by 2 whole root. So this is the square root of a plus ib. Square root of a plus ib అంటే మిడిల్లో పాజిటివ్ వాల్యూ రావాలి. హియర్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వాట్ ఈస్ a? a is equals 7, b is equals to 24. a is equals 7, b is equals to 24. Substitute a value and b value in this formula. జస్ట్ ఫార్ములా డెఫినెట్గా బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో మన ఫార్ములా రాసే 1 మార్క్ వస్తుంది. ఫార్ములా రాయడం మర్చిపోకండి. మనకు ఫార్ములా తెలిసినప్పటికీ సో ఫార్ములా రాయాలి డెఫినెట్గా. రఫ్లో రాయకండి, ఇక్కడనే ఎక్కడ సొల్యూషన్ చేస్తుంటే అక్కడే ఫార్ములా రాసి సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ వాల్యూస్, ఏ వాల్యూ అండ్ బి వాల్యూ. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఏ వాల్యూ వాట్ 7 plus 24i అండర్ రూట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ a స్క్వేర్ 7 స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ 24 స్క్వేర్ అండర్ రూట్ ప్లస్ a వాల్యూ వాట్ 7 హోల్ బై 2 అండర్ రూట్ ప్లస్ సారీ ఐ ఫర్గాట్ ఐ హియర్, ఇక్కడ ఐ వస్తుంది. సో ఐ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 7 స్క్వేర్ ప్లస్ 24 స్క్వేర్ అండర్ రూట్ మైనస్ 7 బై 2 హోల్ రూట్. సో 7 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 49 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 49 ప్లస్ 24 స్క్వేర్ 576 అండర్ రూట్ ప్లస్ 7 బై 2 హోల్ రూట్, హోల్కి రూట్ రావాలి, ప్లస్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా 7 స్క్వేర్ అంటే 49 ప్లస్ 576 అండర్ రూట్ మైనస్ 7 బై 2 హోల్ రూట్. సో 49 ప్లస్ 576 625 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 625 అండర్ రూట్ plus 7 by 2 whole root plus I into 625 under root minus 7 by 2 whole root. So square root of 625 అంటే 25 square. 25 square root cancel అయితే మనకి we will get 25 only is equals to plus or minus 25 రాస్తున్నా డైరెక్ట్లీ. సో 25 plus 7 సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత 7 యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ డోంట్ యాడ్ 625 plus 7, దట్ ఈస్ రాంగ్. వీ హ్యావ్ స్క్వేర్ రూట్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ 625, ఓన్లీ ఫర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. ఫస్ట్ సింప్లిఫై రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్, ఆఫ్టర్ దట్ యాడ్ a వాల్యూ. ఇది సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత 7 యాడ్ చేయాలి. 7 యాడ్ చేసి సింప్లిఫై చేయొద్దు.
ఓకేనా, దట్ ఈస్ రాంగ్. సో 25 ప్లస్ 7 డివైడ్ బై 2 అండర్ రూట్ ప్లస్ I 25 minus 7 by 2 under root. So 25 plus 7 32 is equals to plus or minus 32 by 2 under root plus I into 25 minus 7 18 by 2 under root. So 32 by 2 is equals to, we will get 16 value. 16 is equals to plus or minus root 16 plus I into 18 by 2 9 root 9. Root 16 value 4. 4 square is equal to 16 kada. So root 16 value 4. So plus or minus 4 plus root 9 value 3. So 3i. This is the square root of 7 plus 24i. So formula perfect రాయండి. ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ చిన్న మిస్టేక్ అయినా కూడా మొత్తం పోతుంది, టోటల్ పోతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్. సేమ్ ఫస్ట్ వన్ మోడల్లే థర్డ్ వన్ కూడా ఉంటుంది. థర్డ్ వన్ హోంవర్క్ చేయండి. Do third one, 3 plus 4i. A is equals to 3, B is equals to 4. Same formula, substitute values. Okay na? Now I will do second one. Solution of second one. So what is given? Minus 8 minus 6i. Minus 8 minus 6i. So A is equals to minus 8, B is equals to 6. It is in the form of A minus IB. So before imaginary term we have negative, so it is in the form of A minus IB. So A is equals to minus 8, B is equals to 6. So what is the formula? Under root of A minus IB is equals to plus or minus, same formula, ఇంత ముందు రాసిన ఫార్ములా మిడిల్ లో మైనస్ రావాలి. సో A square, first symbol A square plus B square under root A square plus B square plus A divided by 2 whole root. ఇక్కడ మిడిల్ లో మైనస్ ఉంది కదా, హియర్ ఆల్సో టేక్ మైనస్ I, సేమ్ A square plus B square under root plus A కదా, హియర్ టేక్ minus A divided by 2 whole root. Now substitute values. What is A value? A is equals to minus 8. A is equals to minus 8. B is equals to 6. A is equals to minus 8. B is equals to 6. Substitute values. So minus 8 minus 6i square root is equals to, what is A value? Minus 8. Here substitute plus or minus 8 square plus B value 6 square under root plus A value minus 8. A is equals to minus 8 divided by 2 whole root minus I into minus. So it is in the form of A minus IB. Therefore I am taking minus here. Don't confuse. If you have positive sign here, we have to take positive here. ఇక్కడ మిడిల్లో ప్లస్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్ తీసుకోవాలి, మైనస్ ఉంటే మైనస్ తీసుకోవాలి. రిమైనింగ్ ఫార్ములా సేమ్. సో A square minus 8 square plus 6 square under root minus A. So minus of minus 8 by 2 whole root. So 8 square value, sorry, here take negative bracket A, minus 8, because we have minus sign. 8 square value 64 is equals to plus or minus 64 plus 6 square 36 under root plus into minus 8 by 2 under whole root minus I into 8 square 64, 6 square 36 under root minus into minus plus 8 by 2 whole root. So 64 plus 36 equals to 100 is equals to plus or minus root 100 minus 8 by 2 whole root minus I into root 100 plus 8 by 2 whole root.
So root 100 is equals to 10 square. So we can write this as directly 10 is equals to plus or minus 10 minus 8 by 2 under root minus root 100 is equals to 10 kada, minus I 10 plus 8 by 2 plus 8 by 2 under root. So 10 minus 8 is equals to 2 is equals to plus or minus 2 by 2 under root minus I 10 plus 8 18 by 2 under root. 2 will get cancelled. So what will happens? We will get root 1 minus I 2 1s are 2 9s are, we will get 9 root 9. Root 1 and 1 root 9 is equals to 3. Root 9 is equals to 3. So plus or minus 1 minus I into 3. The 3i is equals to plus or minus 1 minus 3i. This is a solution of second one, that is square root of minus 8 minus 6i is equals to plus or minus 1 minus 3i. This is a solution of second one. Now I will do last one also, eighth one. What is the eighth one given? Minus 47 plus I into 8 root 3. So it is in the form of a plus ib. A form undi, a plus ib form undi. Middle of plus undi kada, so a plus ib form. So a is fourth one solution. Minus 47 plus I into 8 root 3. So a is equals to minus 47, b is equals to 8 root 3. B is equals to 8 root 3. So a plus ib formula undi. So write a plus ib formula. Square root of a plus ib is equals to, what is the formula? A square plus b square under root plus a by 2. Sorry, I forgot plus or minus. Under root plus I a square plus b square minus a by 2 under root. This is a plus under root of a plus ib formula. So substitute values is equals to plus or minus a is equals to 47 minus 47 square plus b square, b is equals to 8 root 3, 8 root 3 whole square under root plus a value, a is equals to minus 47 plus minus 47 by 2 under root whole root plus I into a square minus 47 whole square plus b square 8 root 3 whole square minus a is equals to minus 47 minus of minus 47 by 2 whole root. So now simplify 47 square. What is the 47 square value? 47 into 47. So try to do simplification. 47 square. 47 into 47. 7 7 is 49. 4 24 28 28 56 0 6 4 4 16 2 2 double to 09. 4 4 16 2 right. Double to 09 is equals to plus or minus double to 09 plus 8 root 3 whole square. So here we will get 8 square 64. Root 3 square and square root gets cancelled. 64 into 3. 64 into 3. So 8 3 is 180 plus 12 192 plus 192 192 under root plus into minus minus 47 divided by 2 total ki whole root plus I into this is same for double to 09 plus 192 రెండు సేమే ఇక్కడ ఏది వస్తే ఇక్కడ కూడా సేమ్ వస్తుంది minus into minus plus 47 whole divided by 2
Now add 2209 plus 192. 2209 plus 192 is equals to, we will get 200 plus 200, 400, 2401 is equals to plus or minus 2401 under root minus 47 divided by 2 whole root plus I into 2401 under root plus 47 whole divided by 2 under root. So square root of 2401 equals to 49 square, 47 square 2209 kada, 47 square 2209. Next 49, 48 అంటే we will get even number. ఇక్కడ odd number ఉంది కదా, నెక్స్ట్ అంటే 49 వస్తుంది. అంటే 49 square is 2401 is equals to 40 plus or minus under root of 49 square minus 47 by 2 whole root plus I into, sorry, right రాస్తుంది కదా, this is the 49 square value, ఇది 49 square 240 అంటే is equals to direct రాస్తున్నా plus or minus 49 రాస్తున్నా, 49 square is equals to 2401, square root cancel అయితే we will get 49 only, minus 47 by 2 under root plus I into, okay, what same, this is 49 value, 49 plus 47 by 2 whole root, 49 minus 47 is equals to 2 only, is equals to plus or minus 2 by 2 under root plus I into 49 plus 47, 96 by 2 under root. So 2 ones are cancel, plus or minus root 1 plus I into 2 ones are 2 fours are 2 fours are 18, 4s are and 8s are under root of 48, under root of 48. So under root of 48 value possible is equals to plus or minus root 1 అంటే 1 plus I, root 48 అంటే 16 3s are 48, under root of 16 3s are 16 into 3, root 16 value 4, so we can add this as plus or minus 1 plus root 16 is equals to 4, 16 roots outside is equals to 4 అవుతుంది, 4 root 3I. This is a solution of fourth question. కొంచెం రూట్లో ఉంది, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. You can do this as homework. Third one, 3 plus 4i, square root of 3 plus 4i, అది homework చేయండి, సేమ్ మోడల్, ఫస్ట్ దాని మోడల్ అది కూడా. సో దిస్ ఇస్ a square root of any complex number. Very very important 2 marks question, very very important. Now fifth question, find the multiplicative inverse of the following complex numbers. First one, root 5 plus 3i. సేమ్ క్వశ్చన్ ఎక్కడైనా చేసినా గుర్తొస్తుందా? ఎస్, ఎక్సైజ్ 1లో వేసినాం, బట్ అక్కడ ఏమి ఇచ్చిందంటే వాడు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని ఆర్డర్ పేర్ ఫామ్లో ఇచ్చిండు. హియర్ గివెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a plus ib, the form of a plus ib here given. So now we have direct formula. Now solution of first one, it is in the form of a plus ib, a plus ib, a is equals to root 5, b is equals to 3. So given root 5 plus 3i, root 5 plus 3i, so a is equals to what? A is equals to root 5, b is equals to 3, a is equals to root 5, b is equals to 3. Now write the formula, multiplicative inverse of a plus ib is a minus ib by a square plus b square. This is the formula, a minus ib by a square plus b square. So write formula, a minus ib by a square plus b square is equals to, substitute the values, a value, b value, ante simple. A is equals to root 5
minus I into b value 3, so we can write 3i by a square plus b square. A value root 5, so root 5 square plus b value 3 square is equals to root 5 minus 3i by, here square root will get cancelled, square root gets cancelled, so 5 plus 3 square into 9, 5 plus 9, 3 square means 9, so 5 plus 9 is equals to 14, so root 5 minus 3i by 14. This is a multiplicative inverse of root 5 plus 3i. అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కదా, నెగటివ్ తీసుకోవాలి, బై డినామినేటర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్, సింపుల్. నౌ సెకండ్ వన్, given minus i purely imaginary, we don't have real term లేదు అక్కడ మనకి, so దీని we can write this as 0 minus i. We can write this as 0 minus i. So here a is equals to 0, we don't have real term, a is equals 0, b is equals to, what is the I coefficient? Minus 1. Sorry, take b is equals to plus 1 because it is in the form of a minus ib. A is equals 0, b is equals to 1. So what is the multiplicative inverse of, it is a minus, it is in the form of a minus ib. A minus ib. What is the formula? A plus ib by a square plus b square. So multiplicative inverse of a minus ib is a plus ib by a square plus b square. A plus ib by a square plus b square. So write the formula, a plus ib by a square plus b square is equals to, what is a value? A is equals to 0, b is equals to 1. A value 0 plus I into b value 1 by a square 0 square plus b value 1 square. We can write this as I into 1 I, 0 plus I 0 square value 0, 1 square value 1, 0 plus 1 equals to 1 is equal by 1 is equals to I. This is a multiplicative inverse of minus I is plus I. Okay na? Now third one, I power minus 35, I power something ఉంది, ఫస్ట్ దాన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. సో I power minus 35, I power ఏ వాల్యూ ఉన్నా సరే, సో we are tried to into 2 into something, we are tried into 2 into something, so we cannot write 35 as 2 into something, so we can write 35 as 34 plus 1, 34 plus 1. So first write like this, sorry, so we have power is negative, so make it as positive power, so we can write this as 1 by I power 35. Exponents lo we have seen already 8th class, 7th class, a power minus n is equals to 1 by a power n. Here power is positive, so we can write 35 as 34 plus 1, so I power 34 into I power 1, 34 plus 1 is equals to 35. Again we can write 34 as 2 power 2 into something, so 1 by I, we can write 34 as 17 2s are I square whole power 17 into I square whole power 17 into I. So we know what is our I square value? Minus 1. I square is equals to minus 1. Here substitute I square is equals to minus 1. Minus 1 value substitute cheyandi ikkada. So is equals to 1 by minus 1 power 17 into I. Minus 1 power odd number is equals to minus 1 only. So we can write this as minus 1 by minus 1 into I, 1 by minus 1 into I, so minus 1 by I is equals to minus 1 by I. కానీ మనకి a ప్లస్ ఐబీ ఫామ్లో ఉండాలి కదా, డినామినేటర్లో ఐ ఉంది, డినామినేటర్లో ఐ ఉంటే ఏం చేయాలి, దాన్ని రేషనలైజ్ చేయాలి, ఆర్ minus 1 by I కదా, we know minus 1 is equals to I square, minus 1 is equals to I square, దీని ప్లేస్లో I కూడా
ఐ స్క్వేర్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, సేమ్ వస్తుంది ఆన్సర్ మనకి. దీన్ని రేషనలైజేషన్ చేసినా కూడా అంతే వస్తుంది. డైరెక్ట్ వి నో ఐ -1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ స్క్వేర్, సబ్స్టిట్యూట్ వాల్యూ హియర్ ఐ స్క్వేర్ by I. So I will get cancel is equals to I. So I power -35 is equals to what is the value? I. So I power -35 is equals to ఏంటి I. Then A plus IB form లో రాయండి. A plus IB is equals to, we can write this as a real term లేదు కదా, it is purely imaginary. So 0 plus 1 into I. 0 plus 1 into I. So here A is equals 0, B is equals to 1. A is equals 0, B is equals to 1. A is equals to 0, B is equals to 1. So it is in the form of A plus IB form. So what is the multiplicative inverse of A plus IB? A minus IB by A square plus B square. So write the formula. Multiplicative inverse of A plus IB is A minus IB by A square plus B square. Multiplicative inverse of A plus IB is A minus IB by A square plus B square. Here I am doing this solution. So A minus IB by A square plus B square is equals to, substitute A value and B value. What is A value? 0. B is equals to 1. Substitute here 0 minus I into 1 by 0 square plus 1 square. So minus I into 1 minus I by 0 square means 0 only, plus 1 square means 1. 0 plus 1 is equals to 1 only. Minus I by 1 is equals to minus I. This is a solution. So it is a multiplicative inverse of I power -35. First I power -35 ని సింప్లిఫై చేయాలి. పవర్ నెగిటివ్ ఉంది కదా, సో ఫస్ట్ దాని పాజిటివ్ పవర్ చేంజ్ చేయాలి. 35 అంటే మనం 2 into సంథింగ్ రాయలేం. సో బిలో 35 ఈవెన్ నెంబర్ 34. సో వీ కెన్ రైట్ 35 as 34 plus 1. I power 34 into I power 1. Again we can write 34 as 2 power 2 into something, 17s are. So we know I square is equals to -1. ఇక్కడ I square ఎందుకు రాస్తున్నంటే we know I square value only. I power 17 whole square కూడా రాయొచ్చు, ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. 34 డౌట్ రావచ్చు మీకు. సో I power 17 whole square. This also same, 17 to the 34, I power 34. But we don't know the direct value of I power 17. We don't know the value of I power 17 directly. So I am writing 34 as I square whole power 17. Remember this. మనం ఏది రాసినా I square లో రాయాలి, ఎందుకంటే I square మనకు తెలుసు కదా. We can write substitute directly. I square is equals to -1. -1 power 17 -1. Okay na? So this is a solution of 5th question. Multiplicative inverse of any complex number. ఫార్ములా రాయడం మర్చిపోదు. డెఫినెట్గా ఫార్ములా ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్లో బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో ఫార్ములా రాస్తే హాఫ్ మార్క్స్ వస్తాయి, ఇది సింప్లిఫై చేస్తే హాఫ్ మార్క్ వస్తుంది. 1 mark plus 1 mark 2 marks. ఓకేనా? In our textbook in page number 10 we have these two examples, very very important examples. 6th one, if 4x plus I into 3x minus y is equals to 3 minus 6i, find the values of x and y. We had find the values of x and y. So what is given? LH 4x plus I into 3x minus y is equals to 3 minus 6i. సో LHSలో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉంది, RHSలో కూడా కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉంది. సో హియర్ గివెన్ 2 కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. 2 complex numbers are equal. Therefore we have to equate real parts and imaginary parts. రెండు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ కదా, అంటే రియల్ పార్ట్ ఈక్వల్ ఉండాలి, ఇమాజినరీ కోస్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ రావాలి. సో వాట్ ఇస్ ద రియల్ పార్ట్ హియర్? 4x. వాట్ ఇస్ ద రియల్ పార్ట్ హియర్? 3. అంటే 4x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 రావాలి. ఆ రెండు డెఫినెట్ ఈక్వల్ ఉండాలి, 2 కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి. సో ఈక్వేటింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్.
or comparing on both the sides. Compare on both the sides. Compare on both sides. So what is the real part? 4x. 4x is equals to 3. 4x is equals to 3. And what is imaginary part? 3x minus y. 3x minus y is equals to minus 6. ప్లస్ 6 కాదు, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ ఉంది అనుకోవాలి, అప్పుడు మైనస్ 6 వస్తుంది. సో x is equals to what? x equals to 3/4. Take it as equation number 1. So from 1 implies, ఈ x వాల్యూ దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 1 implies what is x3 into what is x value? 3/4. 3/4 minus y is equals to minus 6. 3 3 is a 9. 9/4 minus y is equals to minus 6. సో ఎల్సిఎం మైనస్ y రైట్ సైడ్ సెండ్ చేయండి, పాజిటివ్ అవుతుంది. minus 6 లెఫ్ట్ రైట్ ఇస్తారండి. సో 9/4 ప్లస్ 6 is equals to y. minus y రైట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తే పాజిటివ్ y అవుతుంది. సో ఇఫ్ I send minus 6 to the left side, minus 6 becomes plus 6. Now take the LCM. 4 6 this implies y is equals to 9 plus 6 4 is 24. 24/4. 24 plus 9 33. So y is equals to 33/4. Therefore x is equals to 3/4. What is x value? X is equals to 3/4. Y is equals to 33/4. Y is equals to 33/4. This is a solution of 6th one. Now 7th one, very very important. If z is equals to 2 minus 3i, then show that z square minus 4z plus 13 is equals to 0. మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. వాడు ఇచ్చిన గివెన్ కండిషన్ ఏంటి? he has given this condition, z is equals to 2 minus 3i. So first take given condition, z is equals to 2 minus 3i. z is equals to 2 minus 3i. So send 2 to the left side, 2 left side send చేయండి. So it will becomes z minus 2 is equals to minus 3i. z minus 2 is equals to minus 3i. మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? z square minus 4z plus 13 equals 0. అంటే మనం ఏ ఆపరేషన్ చేసినా మన స్క్వేర్ రావాలి, z square వచ్చేట్టు రావాలి. సో స్క్వేరింగ్ చేస్తే we will get z square. క్యూబింగ్ చేస్తే రాదు, స్క్వేరింగ్ చేస్తే LHS in the form of a minus b whole square ఫామ్లో వస్తుంది, we will get z square. ఓకేనా? సో స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్, squaring on both the sides, on both sides. Z minus 2 whole square is equals to minus 3i whole square, squaring on both the sides. So LHS in the form of a minus b whole square formula, a is equals to z, b is equals to 2. So a square z square plus b square 2 square minus 2ab 2 into z into 2 is equals to RHS minus 3i whole square minus 3 square. Minus 3 square means plus 9 into i square. Minus 3 square becomes plus 9 into i square. So z square 2 square is equals to 4. 2 2s of minus 4z is equals to 9 into, we know i square value. What is i square value? I square is equals to minus 1. So substitute i square is equals to minus 1. So z square minus 4z plus 4 is equals to plus in 9 minus 9. So send minus 9 to the left side, minus 9 becomes plus 9. So z square minus 4z plus 4 plus 9 is equals to 0. 4 plus 9 is equals 13. So z square minus 4z plus 13 is equals to 0. This is we have to show z square minus 4z plus 13 is equals to 0. This is very very important 2 marks question, very very important. Okay na? This is a solution of 7th example number 7. So in the exercise section 1, exercise 1b, section 1, do third question. I think first section lo third question ఉంటుంది, 2 sums ఉంటాయి.
So do that also homework.